continue our lesson, which is about a recipe to make healthy beef burgers. We already talked about Ben's recipe, and today we are going to read Bella's recipe for brilliantly healthy beef burgers. زي ما انتم شايفين تاس سابع انه فوق موجود عندي اول شيء الانجريدينت، المكونات اللي راح تستخدمها، وتقريبا الانجريدينت بتشبه الانجريدينت اللي استخدمها بن، بس طريقة العرض راح تكون مختلفة. يعني راح يكون على شكل باراجراف زي ما انتم شايفين، مش على شكل ستيبس، مش على شكل ليست اللي هي على شكل تبس يعني، وإنما على شكل باراجرافز. في عندي الموجود بريد رولز، الانجريدينتس الموجودة عندي توماتو، ليتس، مايونيز and tomato sauce. وفي عندي also garlic and onion بس مش موجودة في البيكتشرز، بس هلا رح نشوفها بالباراجراف. طبعا لو قرأنا هون بالبداية serve the burgers with 4 soft rolls الموجودة عندي tomato, lettuce, tomato, ketchup, garlic, mayonnaise. هدول هم الأشياء اللي رح أعمل يعني رح أستخدمهم بس أخلص الريسبي، يعني بس أخلص أنا جزء المينست بيف وكيف رح أطبخه وكيف رح أعمله، رح أستخدم هدول to serve the burgers. و serve means يقدم، okay, to serve them يعني كيف تقدميهم، رح تستخدمي هاي المكونات inside the sandwich. طيب نشوف نقرأ هنا Bella's brilliantly healthy beef burgers. First you cook some onion and garlic with a bit of salt in a pan with a little oil. نفس ما حكى طبعا هي هنا معطيتك اللي هي الطريقة، اوكي، الريسبي مباشرة. You cook some onion and garlic with a bit of salt. bit معناها a little salt، اوكي، a little salt in a pan with a little oil. وحكينا pan هي المقلة، so you put a little oil in a pan, then you cook garlic and onion. You don't need much salt, but remember to heat the oil before you start to cook. So we have to preheat the oil. بتذكروا كلمة preheat اللي حكينا عنها ببنز recipe، استخدمناها هون to heat it before, to heat the oil before. هي نفس معنى كلمة preheat. Carry on cooking until it is soft. Carry on, this is a phrasal verb. Phrasal verb يعني verb مع particle، مع جزئية وراء، اوكي. معناه carry on معناه continue، go on، يستمر. Carry on cooking, you have to go on or continue cooking until they become soft. The garlic and the onion become soft، اوكي، أو the mixture of garlic and onion become soft. راح يصير طري عندي. بعدين then stop cooking and let it cool down. We'll let it cool, okay, down. Then add an egg, tomato ketchup, salt and pepper to some minced beef. هلا عندي المينست بيف اللي هي البيف which is cut into small pieces. We have to add an egg, we have to add tomato ketchup, salt and pepper. You can put them all in a bowl and also put in the onion and garlic mixture that you've just cooked. You need 450 grams of minced beef. Then you have to put all of these, the minced beef with pepper, tomato ketchup, salt and egg, also the garlic and onion, in a bowl. وحكينا bowl اللي هو deep dish, and also you have to mix them. You have to mix these, all of these, okay. How much meat or how much beef do you need? You need 450 grams of minced beef. شايفين التبس الموجودة هنا بالبوكسز. If you haven't got any parsley you can use thyme instead. ممكن تستخدمي انت الزعتر الأخضر بدل البارسلي if you don't have. And I think lots of mayonnaise. I like lots of mayonnaise but I don't like a lot of tomato sauce. وهي هون عم تعطي عن رأيها الخاص. She likes mayonnaise but she doesn't like tomato sauce. If you add the fresh herbs, the beef burgers taste better, so I always do that. If you add fresh herbs, الherbs هم الأعشاب اللي هم التhyme والبارسلي، okay. If they are fresh, the beef burgers taste better, so I always do that. طيب mix everything up in a bowl. We have to mix all of these we put in a bowl. You can use a fork to mix everything up, or you could use a spoon. To make 4 burgers you need to divide the mixture into 4 parts, then use your hands to make 4 beef burgers. إذن after we mix all of these ingredients we form the burgers. زي ما حكى بن بالريسبي تبعته انه شكلوا البرجر على شكل 4 burgers. قسم الخليط هذا. You need to divide معناها يقسم.
Divide the mixture into 4 parts. بتقسميه لأربع أجزاء متساوية وبتشكلي على شكل beef burgers. Put them in the fridge. وأخذناها إحنا Ben's recipe. Refrigerate. كلمة refrigerate. You have to put them in the fridge. You have to cut the rolls and get out your salad, tomato sauce and garlic mayonnaise. Now you can start cooking the beef burgers. Remember to heat the pan first before you cook them. Brush some oil on them, cook them on one side for 3 minutes, then turn them over and cook them on the other side for 3 minutes. إذا بس تجهز الخبز يا سابع. أوكي. You cut the rolls. بنقسمه. بنحط السلد فيه tomato sauce الجارليك mayonnaise. Now you cook the beef burgers. How do you cook them? We heat a pan first. We heat the pan, then we brush some oil. We put a little oil on the burgers and we cook them on either sides, each side for 3 minutes. Then do it again. If the burger is thin, it takes less time to cook. If it is thick, it takes more time to cook. وهي حكيناه برضو ببنز ريسبي يا سابع إنه حكينا the time of cooking depends on what. على إيش بيعتمد الوقت؟ على thickness of the burger، على كثافتها أو على سماكتها. If it is thin، إذا كانت سمكها رفيع أوكي رح تاخد وقت أقل. It takes less time. If it is thick, it takes more time to cook. Put the burgers in the rolls with some salad and the sauces, but leave them for a minute first. يعني you leave the burgers after you cook the burgers, after you fry them in the pan, you leave them a little bit to cool عشان يبردوا شوي. Then you put them in the bread rolls and you put what you want. You can put lettuce, you can put tomato, mayonnaise, ketchup, whatever you want. Okay. So this is Bella's recipe for brilliant healthy beef burgers. طريقة العرض عندها نفس تقريبا طريقة بن، بس طريقة العرض بتختلف إنه على شكل paragraphs مش على شكل خطوات. أوكي. طيب which one do you think is easier to follow, Ben's or Bella's recipe؟ مين برأيك أسهل easier to follow؟ Which recipe would you like to follow, Ben or Bella's؟ الحصة الجاي إن شاء الله بتكون حصة زوم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بنناقش يعني live which recipe you found easier. Okay. يعطيكم ألف عافية.